আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ইংলিশ অ্যাপস। আজ আমরা 2021 সালের নবম শ্রেণীর দ্বিতীয় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্টের ইংরেজি সলিউশন নিয়ে ক্লাসটি করব। অর্থাৎ 2021 সালের অ্যাসাইনমেন্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে যে সাবজেক্ট রয়েছে তার মধ্যে ইংরেজি রয়েছে, এবং এই ইংরেজিতে যে অ্যাসাইনমেন্টটি রয়েছে সেই অ্যাসাইনমেন্টের নমুনা উত্তর কিভাবে অ্যাসাইনমেন্টটি করতে হয় সেই সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়ে আজকের এই ক্লাসটি আমরা করব। তো ক্লাসটি শুরু করার আগে বলে নিচ্ছি, যারা এখনো ইংলিশ অ্যাপ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি, সবার আগে অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর পাওয়ার জন্য অবশ্যই ইংলিশ অ্যাপ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বাটনটি অন করে রাখবে, তাহলে আমরা যখনই ভিডিও আপলোড করি তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। তো আমরা এখন অ্যাসাইনমেন্টের প্রথমে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব, তারপর হচ্ছে আমরা অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর যাব। তো দেখো প্রশ্নে কি বলা রয়েছে, ইউনিট 1 ফাদার অফ দ্য নেশন, জাতির পিতা সম্পর্কে যে ইউনিট 1 এ আলোচনা করা হয়েছে সেখান থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে। তো অ্যাসাইনমেন্টটি হচ্ছে প্রিপেয়ার এ ফ্যাক্ট ফাইল, একটা ফ্যাক্ট ফাইল তৈরি করতে বলা হয়েছে। ফ্যাক্ট ফাইলটা কি? A short report of all the most important information on a person or subject on the father of the nation বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, অর্থাৎ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর একটা প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে, শর্ট প্রতিবেদন। You can use narratives, pictures, image, information, newspaper clips, etc. to support your assignment. অর্থাৎ এই অ্যাসাইনমেন্টটাকে সুন্দর করার জন্য তুমি ছবি ব্যবহার করতে পারো, ইমেজ ব্যবহার করতে পারো, ইনফরমেশন ব্যবহার করতে পারো, নিউজ পেপারে ক্লিপস ব্যবহার করতে পারো। 180 থেকে 200 ওয়ার্ডের মধ্যে অ্যাসাইনমেন্টটি করতে পারো। আমি তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটি একটু বড় করে দিয়েছি, মোটামুটি তার জীবনীটা নিয়ে তোমরা বড় করে দিয়েছি যাতে করে তোমরা এটা থেকে কাটছাট করে সংক্ষিপ্ত করে লিখতে পারো, এবং বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্টে যাতে ভেরিয়েশন আসে। তো এখানে কি কি থাকতে হবে? টপিক বা টাইটেল থাকতে হবে, ইন্ট্রোডাকশন থাকতে হবে, বডি ডেসক্রিপশন থাকতে হবে, কনক্লুশন থাকতে হবে। এইভাবে যদি অ্যাসাইনমেন্টটি করি তাহলে তোমরা হচ্ছে যেভাবে প্রস্তুত করো তাহলে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটি ইউনিক হবে। তো আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট থেকে তোমরা সর্বোচ্চ আইডিয়া নিতে পারো, সেখান থেকে আইডিয়া নিয়ে তোমরা নিজেদের মতো করে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবে, তাহলে তোমার অ্যাসাইনমেন্ট একটি বেস্ট অ্যাসাইনমেন্ট হবে। তো আমরা এখন নমুনা উত্তরে চলে যাচ্ছি। অর্থাৎ এই অ্যাসাইনমেন্টে যেই উত্তর, প্রথমে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই সম্পর্কে আমরা একটা রচনা বা শর্ট রিপোর্টের মতো করে লিখবো, রিপোর্ট লিখবো। তো এটা কম্পোজিশনের মতোই অনেকটা। এখানে তোমরা তোমাদের মতো করে করবে, আমি আমার মতো করে করে দিয়েছি। দেখো প্রথমে একটা নাম দিয়েছি, টাইটেলটা থাকতে হবে ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমি একটা ছবি দিয়েছি, তোমরা যদি পারো তাহলে ছবি এঁকে দিতে পারো, না দিলেও সমস্যা নেই। তো আমি এটা বিভিন্ন কালার ইউজ করবে তোমরা প্রত্যেকটা জিনিস অ্যাসাইনমেন্ট যখন করবে তখন। যেমন আমি ইন্ট্রোডাকশনটা একটা কালার ইউজ করেছি, তারপরে হচ্ছে ব্ল্যাক প্যান ইউজ করেছি। তো এটা হচ্ছে, দেখো আমি ইন্ট্রোডাকশনটা পড়ি। দ্য লাইফ অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইজ দ্য সাগা অফ a great leader, turning people power into an armed struggle that liberated a nation and created the world's eighth most populous state. The birth of the sovereign state of Bangladesh in December 1971, after a heroic war of 9 months against the Pakistan colonial rule, was the triumph of his faith in the destiny of his people. Sheikh Mujib, endearingly called Bangabandhu or friend of Bengal, rose from people, molded their hopes and aspirations into a dream, and staked his life in the long battle for making it real. He was a true democrat, and he employed in the struggle of securing justice and fair play for the Bengalis only democratic and constitutional weapons until the last moment. তো এটা হচ্ছে কনক্লুশন। এটা এত বড় না লিখে যদি তুমি আরো ছোট করে লিখতে চাও তাহলে তুমি শেষের দিকে কয়েকটা লাইন কেটে দিতে পারো। এটা সম্পূর্ণ তোমার বিষয়, তোমার অ্যাসাইনমেন্টটা তুমি যতটুকু লিখতে চাও। তবে প্রশ্নে 180 থেকে 200 করেছে, আমি অনেক বড় করে দিয়েছি। এটা থেকে তোমরা ছোট করে করে লিখবে, তাহলে হচ্ছে সুন্দর হবে। এক একজনের অ্যাসাইনমেন্ট যাতে এক এক রকম হয়, কেউ মাঝখানে কাটবা, কেউ শেষে কাটবা, কেউ পরিবর্তন করে দিবে, তাহলে সুন্দর হবে। তারপর হচ্ছে বার্থ এন্ড বয়হুড, বাল্যকাল এবং জন্ম। শেখ মুজিব ওয়াজ বর্ন অন 17th March 1920 in a middle class family at Tungipara in Gopalganj district. His father name is Sheikh Lutfur Rahman and his mother name is Sheikh Shaira Khatun. He was born into a Bengali Muslim family as third child in a family of 4 daughters and 2 sons. His parents used to adoringly call him Khoka. Education life, এই হচ্ছে আমরা দ্বিতীয় পয়েন্টটা লিখছি। এখন হচ্ছে তৃতীয় পয়েন্ট, এডুকেশন লাইফটা লিখবো। তো এটা লেখার আগে বলে নিচ্ছি, আমাদের ইংলিশ অ্যাপস চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য পেইড কোর্স রয়েছে, সেখানে ইংরেজি, বাংলা, আইসিটি সহকারে নবম শ্রেণীর সকল সাবজেক্ট আমরা পড়িয়ে থাকি। সেই পেইড কোর্সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন মেডিকেলের মেধাবী শিক্ষার্থীরা ক্লাস নেয়। নিজেকে এখন থেকে স্কিল করে তোলার জন্য, ভর্তি হওয়ার জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে ভর্তি হতে পারেন। এডুকেশন লাইফ, ইন 1929
Mujib entered into class 3 at Gopalganj Public School and 2 years later class 4 at Madaripur Islamia High School. From very early age, Mujib showed a potential of leadership. Mujib withdrew from school in 1934 to undergo eye surgery and returned to school only after 4 years, owing to the severity of the severely and slow recovery. Later, he passed his matriculation from Gopalganj Missionary School in 1942, Intermediate of Arts from Islamia College in 1944, and BA from same college in 1947. After the partition of India, he was admitted into the University of Dhaka to study law, but did not complete the course because of he was expelled from the university in early 1949 on the charge of inciting the fourth class employees in their agitation against the university authorities' indifference towards their legitimate demands. After 61 years in 2010, the expulsion was withdrawn as unjust and undemocratic. Political life. এতক্ষণ আমরা এডুকেশনাল লাইফ নিয়ে আলোচনা করেছি, এখন আমরা পলিটিক্যাল লাইফ নিয়ে আলোচনা করব। পলিটিক্যাল লাইফে বলা হয়েছে, দেখো, his political life began as a humble party worker. While he was still a student, he was fortunate to come in early contact with such towering personalities as Hussein Shahid Sohrawardi and A.K. Fazlul Haq, both charismatic chief ministers of in undivided Bengal. Adolescent Mujib grew up under the gathering gloom of stormy politics as the against British Raj in India was falling apart and the Second World War was violently rocking the continents. He witnessed the ravages of the war and stark realities of the Great Famine of 1943, in which about 5 million people lost their lives. The tragic plight of the people under colonial rule turned young Mujib into a rebel. In 1948, a movement was initiated to make Bengal one of the state languages of Pakistan. This can be turned into the first sufferings of the movement for an independent Bangladesh. The demand for cultural freedom gradually led to the demand for national independence. During that language movement, Sheikh Mujib was arrested and sent to jail. During the blood-drenched language movement in 1952, he was again arrested, and this time he proved inspiring leadership of the movement from inside the jail. In 1954, Sheikh Mujib was elected a member of the then East Pakistan Assembly. He joined A.K. Fazlul Haq's United Front government as the youngest minister. The ruling clique of Pakistan soon dissolved this government and Sheikh Mujib was once again thrown into prison. In 1955, he was elected a member of Pakistan Constituent Assembly and was again made a minister when the Awami League formed the provincial government in 1956. Soon after, General Ayub Khan staged a military coup in Pakistan in 1958. Sheikh Mujib was arrested once again and a number of cases were instituted against him. He was released after 14 months in a prison but was re-arrested in February 1962. In fact, he spent the best part of his youth behind the prison bars. এবার আসো, এতক্ষণ আমরা পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা করেছি, এখন আমরা 6 পয়েন্ট মুভমেন্ট, 6 দফা মুভমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব। On February 5, 1966, Sheikh Mujibur Rahman presented his historical 6-point movement program known as the Charter of Freedom of the Bengali Nation. It drew the roadmap for the independence of Bangladesh under the greater autonomy. The program hit hard at the roots of Pakistani colonial rule over the Bengalis. In the council meeting held during March 18 to 20, Sheikh Mujibur Rahman was elected the president of Awami League. He traveled far and wide in order to gain support for his 6-point program and was arrested 8 times during the campaign, leading the regime to arrest his family finally on May 8, 1966. He was imprisoned for nearly 3 years during this time. 1970 election and civil disobedience. On 12 November 1970, a major coastal cyclone, the 1970 Bhola cyclone, struck East Pakistan, leaving hundreds of thousands dead and millions displaced. Bengalis were outraged and unrest began because of what was considered the weak and ineffective response of the central government to the disaster. Public opinion and political parties in East Pakistan blamed the government authorities as intentionally
negligent. The West Pakistan politicians attacked the Awami League for allegedly using the crisis for political gain. The dissatisfaction led to division within civil services, police, and Pakistan armed forces. In the Pakistan general elections held on 7 December 1972, the Awami League under Mujib's leadership won a massive majority in the provincial legislature and all but two of the East Pakistan's quota of seats in the new National Assembly of Pakistan, thus forming a clear majority. এবার আসি establishment of Bangladesh, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা. Following General Yahya Khan's postponement of National Assembly session on March 1st, 1971, only 2 days before the session was due to take place, even every section of Bengalis instantaneously came out into the streets in massive demonstrations. The Bengalis' aspirations of freedom raised into an indomitable height. From March 1 onward, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was virtually running East Pakistan as its de facto head of government. On March 7, in the historic speech before the millions of people at the racecourse Maidan, present Sohrawardi Uddan, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman called his fellow countrymen to take all out preparations for the war of liberation and independence of Bangladesh. In this grave situation, Pakistan's President General Yahya Khan came to Dhaka and held a series of meetings with Sheikh Mujibur Rahman between March 16 and March 24, none of which brought about any revolution. On the midnight of March 25, the Pakistan Army launched its heinous campaign of the genocide against the unarmed Bengalis. Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the independence of Bangladesh in the early hours of March 26. Right after the proclamation, he was arrested and taken to a Pakistan prison. On April 10, 1971, the first government of People's Republic of Bangladesh was formed, and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was elected as president by the Constituent Assembly. Syed Nazrul Islam was elected vice president and acting president in the absence of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and Tajuddin Ahmad as the prime minister. The government took oath office on April 17 at a famous mango garden, Amrokanon, of Baidyanath Tola in Meherpur, which is now known as Mujibnagar. After 9 months of bloody war, Bangladesh was liberated with the surrender of Pakistan of Asian Army on December 16, 1971. During August and September 1971, the Pakistan Janta held a secret trial of Bangabandhu and sentenced him to death. The freedom-loving people of the world was enraged and demanded the security of the President of Bangladesh. On December 27, the Bangladesh government sought Mujib's immediate and unconditional release. Death. Father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the architect of Bangladesh, was assassinated by a handful of army renegades as part of the larger national and international political conspiracy hazed by anti-liberation forces in the pre-dawn hours of August 15. They murdered in cold blood every member of his family except his daughter Sheikh Hasina and Sheikh Rehana, who by fortune along were abroad at that time. Bangladesh observes August 15 as the National Mourning Day and remembers the noblest and the greatest Bengali who ever lived, through his spirit, ideology, courage, and love for the people of his nation. Conclusion. সর্বশেষে আমরা শেষ করতে হবে কনক্লুশন দিয়ে। দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইজ দ্য আর্কিটেক্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ। হি ইজ রিকগনাইজড অ্যাজ দ্য গ্রেটেস্ট Bengali of the past 1000 years. We owe to his charismatic leadership for making us a free nation. এই হচ্ছে আমাদের টোটাল যে ফ্যাক্ট লিখতে বলা হয়েছে বা শর্ট রিপোর্ট লিখতে বলা হয়েছে, যদিও এটা একটু লং হয়ে গেছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনটা এত বেশি শর্ট টাইমে কিন্তু বিস্তর একটা ঘটনা বহুল একটা জীবন, যেই লাইফটাকে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে লিখে শেষ করতে পারি না। তারপর আমরা যতটুকু লিখেছি, তোমাদের কাছে যদি বড় মনে হয়, তোমরা তোমাদের মতো করে কিছু লাইন কেটে তোমাদের মতো করে 180 থেকে 200 ওয়ার্ডের মধ্যে লিখে তোমরা স্কুলে জমা দিবে। এভাবে লিখলে আশা করি তোমরা একটা অতি উত্তম মার্কস পাবে, এবং এটাই বাংলাদেশের মধ্যে ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট সলিউশন ইংলিশের উপর ক্লাস 9 এর। এখন থেকে অনেক ইউটিউব চ্যানেল কপি করা শুরু করবে, যা বরাবর যেভাবে করে সেগুলো নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই, কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে তোমরা হুবহু এটাকে কপি না করে নিজেদের মতো করে লিখবে, এটা থেকে জাস্ট আইডিয়া নিবে। তো এবার তোমরা জানো যে ইংলিশ অ্যাপ চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য জুম অ্যাপসে পেইড কোর্স শুরু করা হয়েছে। ইংরেজি বাংলা আইসিটির উপর একটা কোর্স রয়েছে মাত্র 500 টাকায়, 3টা সাবজেক্ট, সপ্তাহে 3 দিন
5টা সাবজেক্ট সপ্তাহে 3 দিন 2 ঘন্টা করে ক্লাস করতে পারতেছো। এখন থেকেই নিজেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি স্ট্যান্ডার্ড করে তোলার জন্য, এসএসসি তে গোল্ডেন জিপি 5 পাওয়ার জন্য ক্লাসটা আমি করাচ্ছি। তোমরা যারা ভর্তি হতে চাও ডেসক্রিপশন বক্স থেকে লিংক দেখে ক্লাস করতে। এছাড়া আমাদের অন্যান্য কোর্স রয়েছে, সেগুলো তোমরা ভর্তি হতে পারো। তো আজকের ক্লাসটি এখানে শেষ করে দিচ্ছি। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আল্লাহ হাফেজ। নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বাজারের সবচেয়ে সেরা বই ইংলিশ কনজুমেট ইংলিশ টেক্সট বুক ফর এসএসসি। এই বইটার মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত সিন এবং আনসিন কম্প্রিহেনশন। প্রত্যেকটা সিন এবং আনসিনকে ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করা হয়েছে, রয়েছে একত্রিত অনুবাদ। যারা ইংলিশে ভোকাবুলারি স্টক করতে চাও, নিজের পাঠ্য বইয়ের মাধ্যমে অনেক বেশি শব্দার্থ স্টক রাখতে চাও, তাদের জন্য এই বইটি। দেখতে পাচ্ছ এই বইটার মধ্যে প্রত্যেকটা শব্দ বাই শব্দের অনুবাদ দেওয়া রয়েছে এবং একত্রিত অনুবাদ রয়েছে। সিন এবং আনসিন কম্প্রিহেনশনের এক অদ্বিতীয় সমন্বয় হচ্ছে কনজুমেট ইংলিশ টেক্সট বুক বইটির দাম মাত্র 150 টাকা। যারা অর্ডার করতে চাও নিচে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে বইটি অর্ডার করতে